Так, тоді дозвольте мені теж ще раз з усіма привітатися. Доброго вечора нашим учасникам, доброго ранку всім нашим американським експертам. І ми раді сьогодні розпочати чергову сесію ехо. Це знову ж таки онлайн, але наступна сесія в нас буде наживо Івано-Франківську, то вже анонсуємо можливість приєднуватися і реєструватися. Ну а сьогодні в нас цікава чергова тема, і про це ми дізнаємось трошки згодом, але спершу, напевно, представимо наших учасників та експертів. So we're happy to see you around today, and today, as always, we have online session, but we're happy to tell that next time our next session will be in person, because Linda and Robert will come to Ukraine, and we want to we want to invite everyone to join us in person at the university in 2 weeks. But first of all, maybe our Yulia will present our experts and participants. Звук. Мікрофон видаєш. Sorry. Вітаю всіх учасників, експертів. Hello to everyone, experts. Welcome our experts and participants. Спочатку я представлю наших експертів. First, I'll introduce our experts. Тож, з нами сьогодні, як завжди, наші постійні експерти Роберт Нікель, фасилітатор проекту «Ехо в Україні», поведінковий педіатр і професор педіатрії в Інституті розвитку Орегонського університету охорони здоров'я та науки, а також доктор Лінда Шмідт, фасилітатор проекту «Ехо в Україні», дитячий, підлітковий і дорослий психіатр в Орегонському університеті охорони здоров'я та науки. Також з нами сьогодні наші нові фасилітатори, їх, я так зрозуміла, Лінда представить сама. Також з нами ще є зазвичай Ханна Стенфорд-Келлер, логопед Орегонського університету охорони здоров'я та науки, і Рейчел Грін, доктор філософії, дитячий нейропсихолог. Також Надія Когутяк, директор проекту «Ехо в Україні», психолог, викладач університету, директор Центру когнітивної психології та психотерапії наукового парку Прикарпатський університет. Володимир Митько, психолог, психотерапевт, Юрій Сидорик, психолог, психотерапевт, керівник Центру когнітивної психології, Тетяна Тердаль, громадська активістка, мама дітей з аутизмом. So I have introduced our usual experts. Will you introduce, Linda, our new experts now? I will have them introduce themselves if I could. Okay. So, Dr. Stelway, maybe we'll start with you first, if you could unmute. Can you hear me now? Yeah, great. We can now. Thanks. Well, good morning or good evening, it sounds like. My name is Jacqueline Stelway, and I'm a pediatric psychologist in the gastroenterology department at Dornbecker at OHSU. Отже, мене звати Джаклін Стелей, я є педіатром і саме спеціаліст з гастроентерології в Орегоні. And I'll just introduce Sierra Cordy, who is Great. our GI psychology postdoctoral fellow. І також з нами Сіра Кухніх, яка є постдоком на кафедрі або відділі психології. Thank you both. And will it be best for me to share the slides for the presentation? I guess, yeah, usually we do this like sharing Ukrainian language, but if you have in Ukrainian, Yeah, no, I got it. How it's better for you. But I guess... Do we want to do the case presentation first or the didactic first? Ми починаємо з випадку чи з дидактики? Якщо ми можемо йти традиційним шляхом, то можемо розпочати з випадку. Хіба що є для цього інші причини, щоб починати з дидактики? Depends on your time and your I think case presentation would work best for me. Okay, I agree. Краще з кейсу почати. And Sierra and I have time today, so we might be interested in talking a little bit more about the presentation, or the Great. case
also after the didactic, Great. Okay. we're happy to stay on for that. Super. Так, Thank також you. залишиться Джеклін і Т'єра залишиться також після того, тому в них є час. Ми можемо почати з випадку. І я ще представлю наших учасників, і тоді надам слово нашому презентеру. Тож, на сьогодні ми маємо з нами таких учасників, надіюсь, більшість з них зможуть приєднатися. Ірина Крайник, психолог, Олександра Стьоганцева, психолог, Світлана Ткачук, психолог, Мар'яна Клованич, психолог, Ліна Бинда, психолог, Тетяна Кошель, психолог, Діана Штриголь, психіатр, Лілія Данилюк, психолог, Анна Власенко, психолог, Марта Радик, психолог, Валентина Хабайлюк, психолог, Олена Литвиненко, психолог, Андріана Кищук, кейс-менеджерка, психолог, Тетяна Крупченко, психолог, Олена Ярема, психолог, Юлія Ткаченко, психолог, Юлія Шестопал, психолог, Олександра Бойко, психолог, Марія Подганюк, психолог, Вікторія Шпилей, психолог, Наталія Боровська, психолог, Алла Харченко, логопед, Аліна Біньковська, психолог, Альбіна Мікіртичян, психолог, Ірина Клещерова, психолог, Тетяна Некіз, психолог, Вікторія Клим'юк, психолог. І наші учасники представляють такі регіони: Івано-Франківськ та область, місто Київ, місто Харків, місто Суми, Тисменицька ТГ, місто Калуш, Дніпро, Херсон, Дніпропетровська область, Полтавщина, Чернівці і усе. Дякую за увагу, всім бажаю гарної зустрічі і передаю слово нашому презентеру. Може англійською, бо я не запам'ятала регіони і загальному, щоб я не записала. Okay, so most of our participants are actually psychologists, and they represent such cities of Ukraine as Kyiv, Sumy, Kherson, Poltava, and region Chernivtsi, Sumy. Practically whole Ukraine is present here. Wow. Wow. That's great. So, have a nice meeting. Так, і дозвольте тоді я кілька слів скажу про нашого презентера сьогодні. Отже, запрошую зараз розповісти про кейс пані Світлану Ткачук, яка є психологиною у Івано-Франківському центрі психологічному. Власне, центр є приватний, і ми вперше маємо таку співпрацю між нашим проектом і даним центром. Пані Світлана має справді такий цікавий випадок. Я думаю, що він буде повчальним для багатьох психологів, бо така тема, яку ми ще наразі не розглядали. Тож, пані Світлана, можливо, ви хочете ще щось про себе, кілька слів сказати, і потім переходьте, будь ласка, до кейсу. Also, Nadia wants to tell a few words about our case presented today. So it will be Svetlana, and Svetlana is a psychologist, and she is working in a private center, private psychological center, and this is the first time our collaboration between our ECHO project and this private center, and we think that this case, which will be presented today, it will be very useful for a lot of our participants because it's rather a unique topic for us, and this topic hasn't been covered yet. Доброго дня. Я так розумію, можна починати. Так, я працюю психологом з підлітками та дорослими. І, власне, я взагалі перший раз в цьому проєкті, так, тому трошки хвилююсь, і в той же час мені дуже цікаво, тому що бачу, що тут можна почерпнути багато інформації, є багато спеціалістів, тому я очікую почути багато корисного і цікавого. Okay, so yeah, I'm a psychologist. I work with teenagers and adults. Yes, this is my first time in this session, so that's why I worry a bit, but at the same time, I'm interested because I can see that a lot of specialists are present here, and I know that it's going to be useful for me, so I'm happy to be here.
Окей, тоді я почну. Я так по реченню 2, так, щоб... Так. Мгм. Тож кейс про дівчинку-підлітка, яка до мене прийшла із своєю мамою з запитом страху їздити в транспорті через неможливість піти в туалет. So the case is about a 13-year-old girl who came to me with her mom with a request. She has fear of traveling in public transport because of inability to go to the toilet. Вони зверталися до профільних лікарів, зі здоров'ям фізично в неї все гаразд. Невролог призначав ліки від тривожності, але не знаю, який саме препарат. So they have been checked by a pediatrician and urologist because of this frequent urge to go to the toilet. But she was fine. She didn't have any physiological issues. And after seeing a neurologist, she has been taking medication for anxiety, but I don't know which exactly. Власне, забігаючи наперед, після 6-ї зустрічі зі мною дівчинка зверталася до психіатра, який поставив їй діагноз синдрому подразненого кишківника. Okay, it will be at the end, but after our 6th meeting, the girl went to a psychiatrist, and she had a diagnosis of I forgot. Зараз основне. Irritable bowel syndrome. I hope I'm right. IBS, yeah? Все почалося із поїздки дівчинки, яка тривала 3 години автобусом, в якій в неї, власне, з'явилася висока тривожність, що немає туалету. В автобусі не було туалету, власне, так? І вона на кожній зупинці виходила, і всю та була екскурсійна поїздка, вона всюди шукала туалет. Тобто вона була така жахлива перша поїздка з цією проблемою. It all started with one trip. The trip was 3-hour duration of the trip, and the girl she was concentrated on the toilet so much that each stop she used to go to the toilet, and all the time during excursions she was focused on looking for a toilet. І, власне, проблема в тому, що в неї є позови перед поїздкою, коли вона вже про це думає, і під час поїздки. І через це вона не може їздити і взагалі боїться, так? Отакий замкнутий круг в неї по цьому страху. The problem that she has this urge to go to the toilet the trip, that's why she has anxiety, and that's why she doesn't want to go anywhere, and this is like the cycle, how it works. Ну і на початку ми з нею вчили техніки заземлення, так, вправи на активацію відчуттів, щоб вона якось намагалася оцей свою тривожність регулювати. So at the beginning, we were studying how to use the grounding techniques, how to activate her senses, or how just to eliminate this high level of her anxiety. Ще також з такого, що допомагає, дівчинка дуже любить читати. І вона казала, коли бере з собою книжку дорогу, то вона так відповідає. Also want to add that girls likes reading a lot, and she tells that it helps. So when she's reading, it helped her to be distracted from this thoughts about toilet. Загалом і мама, і донька виглядають досить тривожними особистостями, це із загальних вражень. І така цікава особливість, що дівчинка на кожній зустрічі, як тільки приходить, починає плакати, і вона плаче буквально від початку до кінця нашої сесії. Actually, it's like all the meetings. I can see that mom and daughter they look very anxious personalities. They have high level of anxiety, and it's also interesting that the girl, when she comes to the session, she starts crying, and during the whole session she is usually crying.
На початку ми робили з нею таку техніку на визначення емоцій, які вона відчуває протягом дня, і там було більше позитивних, радісних, там кольорами визначалась така арт-техніка. От. І тільки дещо злість і роздратування потрошки. Also, we used such a technique like heart of emotions. So she was coloring with different colors her emotions during the day, and usually she has like like not that bad emotions. Only a few of them were something like anger, but in general they were very positive. І в процесі роботи, коли більш заглиблювалися, то вже на 5-й зустрічі дівчинка говорила про те, що радості взагалі немає, яка була на початку, так? І в неї тільки дуже багато роздратування на родичів, на все навкруги, от, і їй нічого не допомагає. But the more we were working, the less positive emotions were present. She started to tell that she has no joy anymore, and it's more about irritation, and she doesn't like her family members or something like that. Також на зустрічі одній дівчина розповіла про історію в школі, де її присоромили перед її класом, і з того часу у неї постійні нав'язливі думки саме про цю історію, яку від неї крутиться в голові, і вона не може забути, і вона боїться осуду класу, власне, з того часу. Also, the girl told the story about how she was ashamed in the front of the class, and she has this story in her head, and she can't stop thinking about it. And now she is afraid to have this feeling again. Власне, в цьому випадку я їй запропонувала вправу екран для опрацювання цієї травматичної ситуації, і на наступний раз вона сказала, що їй знову ж нічого не допомагає, багато сліз і такого відчаю без надії. After this, I suggested to use so-called a screen exercise, how to deal with this traumatic situation. But next session, the girl told that it didn't help, and she still has this story in her head. На вправі на усвідомлення особистісних рис дівчинка показувала більше позитивних думок про себе, так, і написала там тільки 2 негативні риси, що їй не подобається своя фігура, і вона буває пряма надто в спілкуванні з друзями. Then we were discussing her traits. She mentioned mostly positive traits, only 2 things she doesn't like about herself. It's about her figure, and also the fact that sometimes could be too direct in communication with friends. Загалом в неї багато друзів, але помічає складнощі такі, як, наприклад, одна подруга, вона не може з нею спілкуватися через те, що в неї є неприємний запах, вона відчуває до неї огиду. Ще одна дівчинка в компанії часто плаче, і це також її дратує. In general, this girl has a lot of friends, but she has some issues with dealing with her friends. For example, one of her best friends, she doesn't like her because sometimes she smells not good and she doesn't like it. Or another her friend cries a lot, and she is also very unhappy with this crying. Також була історія, коли її подруги без неї пішли гуляти, і знову ж вона мучиться тим, що не може це їм пробачити, при цьому хоче з ними продовжувати стосунки. Also, there was a story then her friends went out without her, and she was upset by this fact, and she still remembers this, so she wants to keep communication with them, but she can't forgive the fact that they abandoned her. І взагалом в наших зустрічах багато почали говорити про огиду, про роздратування, які часто якось йдуть поруч. Also, during our sessions, she has been talking a lot about disgusting or something, or irritation. These words are used a lot. Загалом основне намагалась коротко викласти. Якщо є додаткові питання, то з радістю відповім.
So that's all. I was trying to make it brief. If you have additional questions, I will be happy to answer. Дякуємо, Світлана, за такий короткий виклад. І теж запрошуємо до запитань. Я бачу, що Роберт вже підняв руку, то у нас вже є бажаючі, будь ласка. So thanks for your story, and we are happy to hear questions, and we already see that Robert is ready to ask. Hi. As I remember the original case presentation, there were some issues with bladder incontinence too. I'd just like to hear more about that. If part of her problem also is an overactive bladder. Bladder, it's like part of our one organ, bladder, yeah. Мочовий пузир, bladder? Да, мочовий. Мочовий, правда? PE. Окей, I got it. Я просто не була впевнена. Там ми говорили чомусь в кейсі, Роберт, пам'ятаєш, що було також проблема з мочовим пузирем. В неї позови і в туалет, і пісяти, і діарея. Так. Yeah, it's correct. So she wants to pee and she wants to. Okay, so she has all basic desires. So when she is traveling, how many of her accidents relate to worrying about peeing versus pooping? Якщо порівнювати, коли вона подорожує, що переважає? Те, що хоче в туалет, господи, які там слова правильно? Ну, тобто, ви розумієте, по одному варіанту, або по іншому. Я вже не можу літературні слова пригадати. Я так не досліджувала, але ніби перед у неї діарея, а в самій дорозі вже більше пісяти. So I can't tell you exactly, but usually before the trip she has diarrhea, so she wants to poop before, but during the trip it's more about pee. So she stops and pees regularly during the trip. Тобто зупиняється, щоб ходити собственно попісяти в туалет, коли вона подорожує, так? Так, в неї більше позови. І не було жодного випадку, щоб щось сталося, і вона не встигла в туалет. Але вона постійно страхує. Yes, usually it's about peeing, but it's more about she has an urge, so it's not like she hasn't had any accident with this, but she just has a desire to pee. І, власне, замкнутий круг, коли вона про це згадує, їй стає страшно, позови збільшуються. Yeah, and actually it's like a closed circle that she has this anxiety, and that's why she has more urges to do that and more anxiety, and it's like a circle. I have a question. Can you clarify? I think you said it started a few years ago, but about what age did this start? And then I've got another question after that. Ви казали, що кілька років тому це почалось, а ви можете вік пригадати, коли саме в неї це почалось? Кілька місяців. Це, на сьогодні, на час нашої зустрічі це тривало десь 8 місяців. A few months ago, so from our last session, it was 8 months. 8 months. Okay. So within the last year. 12 років почалося її віку. Yeah, so when she was 12 years old. Okay. And my second question is, what's your sense of what the crying is about? Як ви відчуваєте, чому вона плаче? Що це? Було відчуття великої напруги, і моя фантазія, так, ніби небажання дорослішати. От якось там навалилося оце, ти вже маєш те робити, вдома прибирати, а їй ще хочеться побути дитиною. Але це моя фантазія. How I feel it, maybe it's just my fantasy, but I think it's maybe this, she's under pressure, she's feeling this tension, and maybe because she doesn't want to mature, so she wants to be a child, but she has a lot of responsibilities, and maybe she just doesn't want to grow up. I'm sorry, she has a lot of disabilities or responsibilities. She has a lot of responsibilities. lot of responsibilities. Okay.
Does she tell you what she's crying about? А чи каже вона, чому вона плаче? Каже, я не знаю. No, usually it's something Просто, like, I don't просто know. текуть. От ми She says прийшли. that, no, I'm just crying without any reason. Okay. Does she cry at home or in other places outside of your office, or is it just your office where she sort of lets it all out? А вдома вона так само плаче? Чи за межами офісу плаче, чи тільки коли вона до вас приходить, в неї починаються сльози? Я питала, чи вона може вдома плакати. Вона казала, що так, в принципі, може. Yeah, I asked her, and she says that, yeah, sometimes she cries at home as well. Okay. Thank you. До речі, цікавий факт, я просто згадала, передивляюся. Зробили, коли я їй пропонувала техніку, там, знаєте, 5, 4, 3, 2, 1, знайти кольори цей, вона казала, що вона її теж дратує. Не знаю, що прям Also, дає one fact, огиду чомусь вона збільшує. one fact that I asked her, I want to use some technique how to find different colors, but she told me that this technique makes her like she has yeah, she's irritated by this, so she doesn't like it and she doesn't want it. So it makes her feel that annoyed by this technique. Okay. Well, what's the technique? Яка саме техніка? Бо я А4 якось ви не сказали. Так, там треба знайти 5 кольорів, там є на всі наші там на нюх, на дотики, також речі порахувати. It's something like to find some colors, to count things, to find colors for our different senses, how to Yeah, smell, okay. taste, Okay. colors, like that. Yeah. Jackie, it looks like Jacqueline, you've got a question. Yeah, thank you. I was curious if about the story of feeling embarrassed in front of the class, if that was related to any gastrointestinal or peeing or pooping problem. Те, що ви згадували історію, коли вона була присоромлена на фоні класу, чи це було пов'язано якось з питанням гастроентерології, питання там сходення в туалетом, чи це зовсім не про то? Ця історія була вже, коли проблема є, але проблема суто з транспортом, а там вона ніяк не зачіпалася. No, that situation was not connected with this. So this situation was that then she had the issue of being afraid to go somewhere, but that particular story is not connected with this. Okay. Let me just follow up on that for just a second. I thought the presenter mentioned that she was concerned about odor, that other kids stayed away from her because of an odor. Is that true? And is that part of her embarrassment in class? You mean it is a part of that story that she was embarrassed in the class? Yeah. Yeah. Was there a time when she was concerned, or other kids were concerned about how she smelled, about her odor? But not about her. She meant she doesn't like her friend's odor, not her own. Her own. Her friends Not stayed her away own from her friend. because of her odor, because of she's having incontinence. Окей, то питання, ви казали, що вони подобається аромат, як пахне інші дівчата. Чи це питання, чи можливо ця історія, чи можливо в неї щось не так з запахами? Можливо, вона запахи інших їй не подобаються, бо можливо в неї є якісь такі речі, чи це якось пов'язано? Я не відчувала ніяких, і це конкретно одна дівчинка їй не подобається через запах. She has the issue with this not good header only with one girl, but this girl, our main girl, she doesn't have any bad odor, so she is fine with that. So she's not worried about how she smells. She's not worried about if she has an odor. Тобто вона не переймається тим, як вона пахне. Своїм власним запахом в неї немає це причини для її. В неї є проблеми з акне тільки, якщо так, з того, що можна. Ні, але питання її хвилювань. Тобто вона не хвилюється через свій власний запах. Ні, не було. No, she doesn't worry about her own. В тій історії їх хвилювало те, що вона хоче з цією дівчинкою спілкуватися, але вона відчуває огиду через запах. І в неї оцей такий конфлікт. Хочу, але не можу її витримувати поруч.
No, she doesn't have any issue with her own, doesn't worry about it. And with that particular another girl, she wants to communicate with her, but it's so disgusting for her to be in her presence when she's next to her. That's why she is unhappy with this. Можливо, там, правда, конкретно дівчинки була проблема, а вона сильно чутлива. Maybe it was really some issue with this girl. Якщо можна, я також запитаю. Світлана, скажіть, будь ласка, як часто виникає загалом дівчинка скаржиться на тривогу і на проблему із тим, що вона не може справитися з тими частими позивами і її це турбує? Чи говорить вона часто з вами на сесіях про цю проблему? And how often she has does she have this anxiety? How often does she tell you about the fact that she is afraid of that she has this urge of going to the toilet? Ну, на жаль, зараз вона вже припинила ходити після зустрічі з психіатром. Можливо, ліки допомогли, які їй призначили. Але по факту ні, це не було вже потім основним запитом, так? Прийшли з цією проблемою, бо вона очевидна там для батьків, напевно, для всіх. Але її турбувало багато цього всього іншого, і кожної нової зустрічі щось з'являлося ще. Actually, now she is not visiting me, but they came with this basic request. But the more we worked, the more we understand that this is not the main problem. We found out a lot of other issues that she was complaining. So this was not the basic topic of our session. And she stopped visiting me after she went to psychiatrist. Maybe she got medication. Maybe this medication helps her, but I don't know. Ну, і також її мама так дивилася, ну, скільки можна ходити. Ну, напевно, мало уявлення, що 1-2 зустрічі ми маємо вирішити ці проблеми. And also her mom thought that maybe for this particular situation, 1 or 2 sessions could be enough, and she was not ready to do more. I was curious if she was evaluated for like obsessions and compulsions, like obsessive compulsive disorder. There sounds like a lot of rigidity and things that feel kind of just not right, that she's having a lot of sensitivity to. Чи оцінювалося в неї ОКР, обсесії компульсії, обсесивно-компульсивний розлад, тому що от де є така певна її ригідність або несприйняття певних якихось чуттєвих характеристик можуть бути притаманні при ОКР. Психіатр сказала про високу тривожність. Я з розмови мала підозру, тому що вона розказує, дуже любить прибирати не любить, але любить складати речі, щоб в неї все рівненько стояло в кімнаті, там і в шафках. От це ніби її заспокоює, якщо це можна вважати одним із показників. Psychiatrist, like the diagnosis from psychiatrist was only high level of anxiety. But she told me that she likes to tidy up her room, and this makes her calm down. So maybe it could be like one sign of obsessive compulsive disorder. But she didn't have this diagnosis. Speaking as a medical doctor now, has anyone just asked her to keep I call it a symptom diary, just keep track how often she has urinary urges or stool urges to go, just to look at how often it happens day to day to day? Переговорю як лікар. Чи запитував хтось її, чи давав їй хтось завдання, чи запитував її, чи веде вона нотатки, як часто вона, там, в неї був понос з дня в день, скільки разів вона ходила в туалет, чи вела вона от записи своїх And how often would she have any incontinence, leakage of urine or stool? і як часто вона мала якийсь рідинний туалет. Немає, на жаль, таких даних.
Так, я більш звертала увагу на емоційну сферу. Оскільки сказали, що лікарі сказали, знаю, все окей. З їхньої сторони. No, we don't have any data information about it. So she didn't note all this. So we don't have. To follow that, I was curious if how you've worked on that fear of needing to use the bathroom during your sessions so far. I'm sorry, could you please repeat the question? I'm not sure I got it. Have you, during the psychology sessions, have you done some techniques or plans to specifically to being scared of needing to use the bathroom when she's away from home? Під час ваших сесій, які були, чи використовували ви певні техніки саме для того, що вона має робити, коли в неї виникає це бажання піти в туалет? Що з цим робити? Чи були якісь техніки? Так. Ми вчили в неї якісь вправи дихання, так, на релаксацію м'язів. По Джекобсону я її навчала, писала, що їй воно ніби підходить. Також проговорювали з нею про це коло емоцій, думки, щоб вона відволікалася. Ну, тобто основне на дихання і на м'язи релаксацію. We use techniques for muscle relaxation. We use some breathing techniques or this cycle of emotions that I have already mentioned. I was curious when this fear of not being able to get to the bathroom in time began, if there was an event in which she didn't make it, or what she thinks started that. Чи були випадки, коли вона хотіла в туалет, а все ж таки в неї не вийшло? Чи було, що щось ставалося з цим, і що вона думала про це? Про таке не говорила. No, we haven't discussed it. I'm going to have to go. So let me just throw out one thing. I have some limited experience treating overactive bladders in kids who have other issues like cerebral palsy. And oftentimes, if a kid has overactive bladder, that it can respond very quickly to a small dose of an anticholinergic agent. And I'm just curious on Jackie's response to that, because the side effects of an anticholinergic are constipation. And if this kid really has loose stools as the form of IBS, whether that might be, in addition to behavioral interventions, be something to consider. So I just want to make sure I understood it correctly. So you're talking about some medication that can help in this case, right? Yes. Because maybe I should write in the chat box this medication. I'm not sure I will remember how it's. I'll put it in the chat. Роберт каже, що він має не так багато досвіду на таких ситуаціях, але в нього були схожі діти, у яких були проблеми саме з мочовим пузирем, і видавалися є певні ліки, які в цьому випадку, от він написав зараз якраз назву цих ліків, і вони якраз допомагали в подібних ситуаціях. Але це має все ж таки, от прийом таких ліків повинен йти разом з поведінковим, з лікуванням, тобто з консультуванням. It was really a question for Jackie. I didn't realize that was a question for me. Sorry. I mean, from my perspective as a psychologist, I don't prescribe medication. So I would be thinking about the behavioral interventions and tracking, like you mentioned earlier, tracking symptoms, and then using some of those strategies that you mentioned, like the relaxation strategies paired with exposures, like navigating, going into those situations that feel fearful. And certainly we can have a lot of success if there's not that underlying medical component that might benefit from medications as well, or a combined approach probably would be great.
Ну, це Роберт сказав так про ці ліки ствердно, і водночас це було запитання до Жаклін, чи радила би вона прийом таких ліків, на що вона відповіла, що як психолог вона все ж таки проти відразу призначення медикаментозного лікування, а почати це таки з поведінкового втручання і використовувати різні стратегії, про які ми будемо говорити. І, власне, те, що ви вже сьогодні згадували, як при кейсі, так, це стратегії релаксації, стратегії експозиції, коли уявити, що би, дівчина уявляє, що би було так в певній ситуації. І це все може надати успіх. Якщо ж би щось не виходило, тоді можна комбіновано разом з поведінковим втручанням і використовувати медикаментозне. I think it was Let me throw out one last thing before I have to go, and that is in terms of treating overactive bladder, they talk about bladder training exercises, scheduled peeing, but the other thing they recommend are pelvic floor exercises or Kegels, and I'm just wondering if that you think that would fit Kegels particularly for both issues, Jackie. Okay, it's Kegel to Kegel, yeah? So it's like the name of this technique, right? Yeah. Добре, Роберт дуже спішить, і він хоче ще останній коментар, все ж таки це якби запитання, ствердження і запитання дуже клін водночас, що при таких ситуаціях з мочовим пузирем, з поносом, так, що є певні вправи, які називаються, от він їх написав, так, якісь кігл вправи, або ще їх називають до підлоги вправи, треба пошукати, що це таке є, що оці вправи також можуть допомогти, і, власне, також це запитання до Жаклін, чи вона погоджується, що ці вправи є допоміжними. I certainly agree that could be a great strategy. I would want to work closely with the medical doctor to be sure we assessed for underlying etiology. And then again, I think a combined approach of possibly some medications to help with that urgency, and then also behavioral strategies like Kegel exercises to strengthen the muscles in the pelvic floor, as well as relaxation strategies, because often that's someone is holding those muscles actually really tight, and that's contributing that sensation to the sensation that there's something there that needs to be squeezed out. And so when we can learn to relax those muscles, which is part of the Kegel exercises through like physical therapy. Так, оці вправи на ці фізіологічні вправи саме на вправи для оці вправи вони допомагають. Воно все має бути в кегель вправи, вони всі допомагають на те, що людина в цьому випадку відчуває, що ніби м'язи напружені мочового пузиря, і вони перенапружені, і через те в неї ще більше виникає відчуття, що вона хоче в туалет. Тому ці вправи можуть допомогти, звичайно, але знову ж таки тут все має йти в комплексі. І поведінкове втручання, і такі вправи, і, можливо, медикаментозне, якщо необхідно. Я питалася дівчинку, чи допомогло би їй, якщо б вона спробувала поїздку одіти там, чи підгузники, чи урологічні трусики, то вона так різко відмовилася від цього. I asked the girl, would she be ready to use diapers or something like that for a trip, but she refused and she was not ready for diaper. Yeah, I probably wouldn't encourage that because she's not having accidents. It's the fear of having accidents. Так, тому що в неї не було випадків, коли вона все ж таки вписалась, відповідно, це більше питання страху, що це може статися. Власне, для зменшення оцієї тривоги, для підстраховки я їй пропонувала, розуміючи, що... Yeah, I told her this just to decrease this level of not to be so afraid of this, but she was refused. Yeah, I would possibly consider something like diapers being paired with exposures or practices. So maybe it's a level of safety to use at first. But I always try to think about if that safety behavior, how that's going to impact the kind of the overall picture. And we don't want to necessarily increase safety behavior. We kind of want to challenge the reality that your body
can hold it. Your body is not having accidents. Я би використовувала ці підгузники разом з експозицією. І це якби мало бути тією зоною безпеки, що нічого не станеться. Але нам потрібно також розуміти, як оця зона безпеки, який вона буде мати вплив на загальний стан цієї дівчинки. Тому що ми ж повинні все ж таки працювати не з поняттям безпеки, а треба вчити її тому, що кидати виклик реальності і пояснювати їй, що її тіло може це витримати, її тіло нічого не станеться, і це тут більш важливіше. I'm finding myself having lots of ideas to share, and I wonder if going through our slides would give us some information that we can all then have and talk a bit more about it after. Я маю дуже багато ідей, які я хочу поділитися. Я думаю, можливо, якщо я буду йти по слайдам з презентації, можливо, після того ми ще можемо обговорити ідеї. I think that's a great idea. Це чудова ідея. Okay, but I'm not sure I can. So I can share a screen, yeah? I can share. I can do it. But I can find just one more. Юля, я не маю доступу для розширення екрану. I just found out that no one can share the screen. Oh, yeah. Oh, no, it's working for me now. It didn't work earlier. Okay. Yeah. Now it's working for me as well. It was just not. Okay. So you can share. Yeah, that's fine. Who is sharing that? I am. Okay. So just continue. Just go on. It could be like that. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay, great. I think this will give us lots of ideas to talk about more of the case. Адже ми маємо багато ідей, щоб поговорити далі ще про наш випадок. So this presentation is about irritable bowel syndrome and symptom-specific anxiety. So the anxiety that is specific to the irritable bowel syndrome. Отже, ми сьогодні поговоримо про синдром подразненого кишечника і про симптоматичну тривогу, тобто та тривога, яка спричинена саме синдромом подразненого кишечника. Okay. And I am going to hand over to Sierra to present most of this information. Я передаю слово Сірі, яка представить більшість цієї інформації. And we hope that by the end of this presentation, you will have an understanding of what we call the disorders of gut-brain interaction. And I'm sorry. No, just continue. I'm trying to decide where to pause for you. And understanding how this diagnosis overlaps with anxiety, and then specific approaches for medical providers and behavioral health or mental health providers. От наші цілі на сьогодні, те, що вони в кінці знати, так, ми розглянемо зв'язок між розладом кишкової мозкової взаємодії і когнітивні та поведінкові проблеми. Також визначимо спільне між синдромом подразненого кишечника і тривогою та підходи до тривоги, пов'язаної з конкретними симптомами. And there is some information here that might not translate easily, so we'll try to use shorter sentences. Також є інформація тут, але я буду намагатися говорити коротшими реченням. Okay, so disorders of gut-brain interaction are DGBI, formerly are known as functional gastrointestinal disorders. And these are a group of medical conditions involving problems in communication between the gut and brain. Отже, розлади кишково-мозкової взаємодії, англійською мовою скорочення GDBI. Раніше вони були відомі як функціональні шлунково-кишкові розлади. Це є група медичних станів, пов'язаних з проблемами зв'язку між кишечником і мозком. The exact cause of DGBI is not fully understood, but a diagnosis can be confidently made using symptom-specific criteria. So the Rome Foundation established the criteria for these disorders, and they recommended diagnosing based on symptoms where there are no concerns to assess for further gastrointestinal pathology. Отже, точна причина виникнення цього симптому вона не вивчена, але діагноз можна повністю впевненості установити, якщо він відповідає певним критеріям і якщо немає інших функціональних фізіологічних проблем.
DGBI present with various symptoms, including abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea, and nausea. Отже, розлад взаємодії кишечника і мозку має різноманітні симптоми. Ці симптоми включають біль в животі, здуття живота, запор, діарея, нудота. There are various subdomains, such as functional abdominal pain disorders, which are common in pediatric populations, but the exact DGBI diagnosis is not necessary to make treatment recommendations. Симптоми, які використовують для цього розладу, вони також включають так звані функціональні абдомінальні болі, які є поширеними в педіатрії, але саме ці болі не завжди є передумовою саме для синдрому подразненого кишечника. Functional abdominal pain disorders include functional dyspepsia, functional abdominal pain not otherwise specified, abdominal migraine, and irritable bowel syndrome. Отже, також сюди входять функціональна дисперсія, функціональний абдомінальний біль, абдомінальна мігрень і синдром подразненого кишечника. Irritable bowel syndrome is a condition characterized by upper and lower abdominal pain occurring at least once a week for at least 2 months, and is associated with changes in bowel habits, such as constipation or diarrhea, or an alternation between the two. Отже, синдром подразненого кишечника проявляється в верхній або нижньому болі у животі один раз на тиждень або більше, але і тривалістю не менше 2 місяців, і хоча б іноді полегшення при дефекації та зміні форми чистості стільця, і також при цьому може при цьому. And patients with irritable bowel syndrome or IBS often experience relief of symptoms after they go to use the bathroom. Так, і знову ж таки, пацієнти з цією розладами взаємодії кишечника і мозку часто відчувають полегшення при дефекації. So DGBI are best understood using what we call the biopsychosocial model, which highlights the gut-brain connection. Отже, цей розлад найкраще можна показати через психосоціальну модель, яка пов'язує взаємозв'язки між різними елементами. The model accounts for complex interactions of the biological underpinnings of the disease and their relationship with the patient's psychological state and social context. Отже, ця модель враховує комплексну взаємодію біологічних основ передумов цього розладу, також нерозривний зв'язок з психологічним станом пацієнта та певним соціальним контекстом. So biological, psychological, and social factors interact and impact the presentation of IBS and treatment outcomes. Отже, біологічні, психологічні та соціальні фактори взаємодіють і впливають на прояви синдрому подразненого кишечника. Since these diagnoses are not experienced from only medical components, we can't treat them with only medical treatments. Rather, we have to address all 3 of these areas. Оскільки передумовою цього розладу не є не тільки медична складова, тому його не можна лікувати лише за допомогою медикаментів. So here we see the biopsychosocial model interfacing with the gut-brain axis. На цьому слайді ви можете бачити біопсихосоціальну модель у дії, як воно проявляється взаємодія кишечник-мозок. As you can see, there are many factors at play. Як бачите, тут дуже багато факторів, які беруть участь. Before moving on, I want to emphasize visceral hypersensitivity, which is a reduced sensory threshold for pain or from regular gut activity.
Хочу також наголосити важливість в цьому розладі саме так званої вісцеральної гіперчутливості, тобто, іншими словами, це знижений поріг чутливості до болю внаслідок певної діяльності кишечника. This is often accompanied by hypervigilance, which is increased attention directed at current or anticipated gastrointestinal symptoms. І дуже часто воно поєднується з так званим поняттям гіперпильність або гіпернасторожливість, коли людина дуже має підвищену увагу, яка саме спрямована на стан її шлунково-кишечної системи, кишкової системи. And increased hypervisceral sensitivity and vigilance lead to symptom-specific anxiety, which is often followed by avoidance. І от це все в комплексі, ця вісцеральна чутливість і гіпернасторожливість, воно все разом призводить до цієї симптоматичної тривоги, яка як результатом цієї тривоги настає уникання. This cycle may be at play in today's case presentation. Цей цикл також може бути характерний і для нашого сьогоднішнього випадку. And finally, the context in which these processes occur can include various environmental stressors and parental responses to a child's symptoms. Також контекст важливий, в якому відбуваються ці процеси. Цей контекст включає фактори навколишнього середовища та, наприклад, реакцію батьків на симптоми у дитини. Visceral hypersensitivity plays a vital role in the development and maintenance of symptom-specific anxiety. Вісцеральна гіперчутливість відіграє ключову роль у розвитку та існування цієї специфічної тривоги. The process begins with a physiological symptom that represents a medical event. For example, abdominal distension, pain, or constipation. Отже, процес розпочинається з реального фізіологічного симптому, який справді є певним медичною ситуацією. Наприклад, неприємне розтягнення чи кишечника, чи мочового пузиря, або, наприклад, певне запалення, яке є, або, наприклад, закрип. This event causes signals from the gut to be sent to the brain. Це неприємне відчуття, бо цей біль надає сигнал з кишечника в мозок. And the context, such as low mood, anxiety, stress, or fear of repeated symptoms, amplifies this experience of pain and discomfort by altering perception, the brain side of the gut-brain connection. І різні контекстуальні фактори, такі як низький настрій, який виникає під час цього, певна тривога, певний страх чи стрес, перед тим, що ці симптоми можуть повторитися, вони підсилюють відчуття того болю, який виникає, та дискомфорту, і таким чином змінюється сприйняття його. And over time, this leads to hypervisceral sensitivity, hypervigilance, and impairment as abdominal pain signals are sent to the brain, which increases arousal and amplifies gastrointestinal discomfort. І з часом це все призводить до гіпервісцеральної чутливості та підвищеної сфокусованості на цьому, і викликає порушення певні, оскільки сигнали цього абдомінального болю надсилаються в мозок. Це підсилює збудження і тим самим ще більше посилюючи шлунково-кишковий дискомфорт. The fear avoidance model of pain helps explain how neutral stimuli, such as normal gastrointestinal processes like digestion, gas, or other gut movement, start to become associated with distressing symptoms.
В цьому випадку модель уникнення страху від болю пояснює, як такі нейтральні подразники, звичайні, такі як, наприклад, нормальні шлунково-кишкові процеси, там травлення чи певна моторика, вони починають асоціюватися з тривожними симптомами. This triggers a person to feel fearful of having symptoms again, and they start to avoid activities where they anticipate symptoms. Це в людей викликає відчуття, що це може знову уникнути, викликає цей страх, і тому вони починають уникати. For example, children may stop going places when they have experienced uncomfortable or embarrassing symptoms. And this is reinforced because by not going, a kid starts to feel better, they feel relieved, and more relaxed. Наприклад, діти можуть уникати тих місць, де вони відчували неприємні симптоми, або де їх, наприклад, там соромили, вони їх уникають, і воно далі йде підкріплення, оскільки вони уникають, не йдуть, і це викликає в них полегшення. It is very important to distinguish between fear of understandable threat, like not having access to a bathroom if you have urgent diarrhea, versus unnecessary fear that becomes life-limiting. Дуже важливо розрізняти реальну загрозу. Наприклад, коли у вас немає доступу до туалету, коли виникає реально діарея. Цей реальний стан відрізняти від страху, який безпідставний, який якби обмежує можливості. And this is where in our work with kids, we often talk about helpful or unhelpful thoughts. Коли ми працюємо з дітьми, ми пояснюємо їм думки, які допомагають, і думки, які не допомагають. This slide shows the visceral sensitivity index, which was developed to help assess these processes in youth with inflammatory bowel disease. It can also be used in IBS. На цьому слайді можемо побачити так званий індекс вісцеральної чутливості, який розроблений, щоб допомогти оцінити ці процеси у підлітків, і також воно може допомогти при синдромі подразненого кишечника. So there are 5 parts of symptom-specific anxiety at play here. Отже, є 5 факторів, які впливають на тривогу, які зазначені тут. These include worry, so obsessing over different symptoms that might happen, thinking about how bad it's going to be, and it really reflects a negative future-oriented perspective on symptoms. Отже, перше – це турбота або турбування, або, скажімо, занепокоєння. Це певні нав'язливі, негативні, катастрофічні думки, засвоєні або вроджені, так, і вони відображають негативний, орієнтований на майбутнє погляд, те, що станеться, те, що буде. We also have fear, which is the learned response to previously benign physical sensations that have become paired with aversive stimuli, often associated with feelings of anxiety. Наступне – це є страх, це певна набута поведінка, це певна відповідь на раніше нешкідливі фізичні відчуття, які були поєднані з болісним або негативним подразником і часто не були пов'язані з відчуттям тривоги, але викликали негативні асоціації. And then vigilance, which is an increased awareness or attention to gut-specific sensations, which reduces ability to attend to other internal or external events. Тобто це є пильність, це підвищене усвідомлення, підвищена концентрація уваги до певних шлунково-кишкових відчуттів кишково-шлункового тракту. Воно призводить до зниження здатності звертати увагу на інші внутрішні чи зовнішні подразники. And then sensitivity,
the heightened perception of gastrointestinal sensations and symptoms under certain conditions like eating or when stressed. Наступне – це чутливість. Це посилене сприйняття специфічних для шлунково-кишкового тракту відчуттів і симптомів за різних умов, включаючи, наприклад, їжу чи стрес. And finally, avoidance refers to increased safety behaviors, rituals, or seeking reassurance from others regarding those gastrointestinal sensations. І на останнє це є уникнення, тобто поведінка спрямована на пошук безпеки, це певні ритуали та пошук заспокоєння щодо відчуттів у шлунково-кишкових відчуттів. So DGBI treatment aims to alleviate symptoms, increase engagement in daily activities, and reduce symptom-specific anxiety and behaviors like avoidance. Отже, лікування цього розладу спрямоване на полегшення симптомів, на покращення функціонування та зменшення тривоги, пов'язаної з цими симптомами і для запобігання уникнення. Outlined are standard components of comprehensive care, but we will focus specifically on brain behavior therapies. Отже, тут окреслено загальні компоненти комплексної допомоги. Ми ж зупинимося конкретно на мозково-поведінковій терапії. The cognitive behavioral model shows how brain behavior therapy can target symptom-specific anxiety. Отже, когнітивно-поведінкова модель демонструє, як мозково-поведінкова терапія може націлюватися саме на боротьбу з тривожністю, яка пов'язана з певними симптомами. So symptoms such as abdominal pain may trigger worry thoughts such as people might notice if I'm in the bathroom too long, which might then lead to avoidance of food. Наприклад, такі симптоми, як біль в животі, можуть викликати тривожні думки в людей, щось типу, люди можуть помітити, якщо я занадто довго сиджу в туалеті, і це призводить до того, що людина починає уникати їжі. This anxiety response increases the physical symptoms of anxiety, while avoiding participating in events can lead to embarrassment or shame, which perpetuates avoidance. Відповідно, це може посилювати фізіологічні відчуття тривоги, але також воно спричиняє те, що людина стає їй стає соромно, виникає відчуття збентеження. So together, thoughts, sensations, emotions, and behaviors work to maintain symptom-specific anxiety. Виходить, що все разом, думки, відчуття, емоції та поведінка працюють якби в комплексі, щоб підтримувати оцю специфічну тривожність. Here are some recommendations for medical providers to educate patients and families about and to provide recommendations during their visit. Тут подані певні підходи до боротьби з цією тривогою, які включають саме едукацію, навчання про хворобу і про те, що варто робити. So medical providers can educate families about the gut-brain axis and help patients and families develop a plan for when to reach out for medical support versus what symptoms can be anticipated as part of irritable bowel syndrome. Отже, навчання або едукація про роботу кишково-мозкової системи взаємодії кишечник-мозок, вона з боку медичного працівника допомагає пацієнту і родинам зробити план того, коли варто звертатися за медичною допомогою, і щоб люди розуміли, коли варто звертатися, порівняно з тим, коли ці симптоми можна передбачити як нормальний перебіг саме діяльності шлунково-кишкового тракту. So, for example, a patient might be needing to use the bathroom more, and that would make sense if they have a symptom like diarrhea. But if this
diarrhea starts to get really bad and worse, then it would be time to reach out to the medical provider. Наприклад, що може бути справді, що якісь проблеми в кишково-шлунковому тракті, і людина справді може необхідно частіше використовувати туалет, бо в неї, наприклад, є понос, і в цьому діарея. І в цьому випадку це може бути нормальним, а коли це вже буде якби занадто багато використання туалету, і не завжди через діарею, це може бути причиною звернення до медичного працівника. It is important too for families to know that despite the brain's sensitization to pain, hurt does not always mean that harm is occurring. Важливо, щоб сім'ї розуміли, що незважаючи на певну чутливість мозку до болю, біль все ж таки не завжди означає шкода. Sometimes physicians will prescribe neuromodulators to decrease the strength of overactive gut-brain communication. Інколи медики призначають нейромодулянти, які допомагають зменшити силу цього шкідливого взаємозв'язку між кишечником і мозком, який не сигналізує про шкоду. However, because many of these medications are antidepressants, they can carry stigma. Однак, оскільки багато з цих ліків є антидепресантами, то є певна стигма на рахунок цього. So educating families on why these medications are being prescribed helps avoid the message, this is all in your head, which many patients may feel due to lack of a clear understanding of DGBI. Отже, роз'яснення сім'ям причин призначення цих ліків допомагає уникнути думки в їхній голові, ідеї, що це все в твоїй голові, щоб так не завжди вважали, що справді їм може щось інше допомогти. І часто пацієнти мають цю ідею, що це все в їхній голові, і коли вони не розуміють, як відбувається оця взаємодія кишечник-мозок. Medical providers can also help encourage healthy behaviors and discourage excessive parent accommodation of fear that can perpetuate symptoms by giving accurate education and setting goals. Також медики можуть допомогти у заохоченні, у підтримці проявів здорової поведінки та зменшення надмірної пристосування, коли знадто пристосовується під цей розлад, і також зменшення страху, який може закріпити ці симптоми. Finally, doctors can provide notes to the school that advocate for increased access to the bathroom during class or sports, and these can help kids remain engaged in daily activities. Крім того, можна сприяти, щоб, наприклад, ставили певні якісь нотатки або картинки в школах, які пропагують більший доступ до туалету під час занять спортом, уроків, таким чином, щоб діти залучати таких дітей до діяльності, різної повсякденної діяльності, розуміючи, що вони будуть мати доступ до туалету, коли це буде необхідно. Now, for the behavioral health provider, calming the nervous system is often the first goal of treatment. Для лікаря, який саме займається поведінковим здоров'ям, заспокоєння нервової системи часто є основною метою лікування. So relaxation strategies such as deep breathing, progressive muscle relaxation, and mindfulness helps reduce stress along the gut-brain axis. Отже, стратегії розслаблення, такі як діафрагмальне дихання, прогресивне розслаблення м'язів, певна уважність, може зменшити стрес оцієї взаємодії кишечник-мозок. Now, communicating these interventions as strategies to reduce the nervous system's arousal helps validate the physical symptoms that patients with DGBI are experiencing.
Отже, максимальна комунікація про ці стратегії впливу саме на фізіологічне функціонування допомагає валідувати фізичні симптоми, які відчувають часто пацієнти. Activity pacing or gradual exposure can help children reduce unnecessary avoidance resulting from learned fear. Зміна темпу діяльності або поступова експозиція також може допомогти дітям зменшити непотрібне уникання, яке часто виникає через засвоєний страх. Using agreed upon rewards to gradually experiment with new activities can help motivate children and teens to engage in feared activities. Отже, використання певних узгоджених винагород для поступового експериментування з новими заняттями, воно може допомогти мотивувати дітей брати участь у таких заняттях, які вони раніше боялися. Finally, challenging catastrophic thoughts about gut symptoms. For example, everyone must be wondering why I was in the bathroom for so long. And identifying helpful thoughts, my pain is real, but it's not harming my body, can be very helpful. І, зрештою, оцей виклик катастрофічним думкам про симптоми шлунково-кишкового тракту, наприклад, усі, напевно, дивуються і думають, чого я так довго сиджу в туалеті. Але замість того потрібно виявляти корисні думки. Як, наприклад, щоб пацієнти думали, що мій біль справжній, я справді відчуваю біль, він фізіологічний, але цей біль не завдає зараз шкоди моєму тілу. Another strategy is to use something called diffusion from acceptance and commitment therapy, which is all about creating distance between a thought and the emotional reaction to that thought. І також може допомогти певне створення дистанції між думками і емоційною реакцією на певні процеси, що може допомогти полегшити емоційні страждання. Due to the nature of DGBI, treatment needs to address the complex nature of the gut-brain axis, symptom-specific anxiety, and other psychological or social factors. Отже, через цю складну природу цього розладу необхідно, щоб лікування обов'язково враховувало як природну складову, як складну, цю природній оця взаємодія кишечник-мозок, також обов'язково бралося до уваги соціальний досвід та психологічний. And along the way, validating the lived experiences and challenges of children with medical diagnoses such as IBS is very important because it can be very distressing and challenging to navigate. Також необхідно обов'язково валідувати страждання, переживання дітей з такими розладами, оскільки вони насправді можуть викликати значний дистрес в таких дітей. Thank you. Дякую. Svetlana, I'm curious if that gave any ideas for your case. Дана, як ви зараз? Чи маєте ви якісь ідеї на рахунок вашого випадку чи цієї дидактики? Власне, я згадала, не надала цьому значення, що вони, коли мама говорила про дівчинку, як вони звернулись до лікаря, то вона каже, там щось було, ми полікували, все гаразд. Тобто, ймовірно, був, правда, якась проблема реально фізична, яка це запустила. Там, чи з нирками щось таке.
Yeah, so actually I didn't pay attention, but I remember that they told me that they visited a doctor and there was some issue. I don't remember which one, but I think it was an issue, and this issue was this physiological reason, which was the initial, like the started of the cycle, but it was treated. But I guess that was the trigger, that like the one that started it. І стало мені зараз більш зрозуміло от Да. історія. Yeah, so now I see the whole picture and I understand the story better, how it was created. І, власне, мені дуже шкода, що клієнтка більше не ходить, бо в мене є багато бажання. Now I feel sorry that I don't see this girl anymore, because now I have a lot of ideas and a lot of desire how to help her. And it sounds like at the same time you were doing a lot of relaxation and grounding strategies that could be helpful if she is willing to continue practicing those when she is upset or stressed about her symptoms. В той же час ви використовували релаксацію, техніки заземлення, що є дуже корисним, і ви також можете продовжувати в цьому плані, якщо воно до вас повернеться, бо це те, що також їй допомагає, мало би допомогти. Так, дякую. Thank you. Just for our English speaking friends, you can see a lot of comments in chat box. They're all about thank you, and some of them are in English. So it looks like our participants like your presentation a lot. I'm glad it was helpful. One thought I wanted to leave you with for future cases is that if there is psychological complexity, like a more generalized anxiety disorder or depression, or most of what you talked about, these anxiety and difficulties outside of the bathroom issues or the pain, those have to be addressed first. Because if there's something like generalized anxiety disorder or separation anxiety disorder, teaching these strategies specific to managing bowel habits and pain are not going to be super effective if those bigger issues aren't addressed first, or at least simultaneously. На майбутнє, схожими випадками варто пам'ятати, що якщо ви бачите якісь психологічні передумови, наприклад, якщо пацієнта є тривожний розлад, або генералізований тривожний розлад, або розлад сепарації, або, наприклад, депресія, то потрібно пам'ятати, що необхідно спочатку лікувати саме цей розлад, тому що якщо працювати суто з симптоматичною тривогою, яка пов'язана з кишечником, то воно не допоможе, якщо не буде пролікована і пропрацьована ця головна психологічна проблема, яка може бути. Another caution to have on your mind for cases like this, if the child is having urgency, like needing to use the bathroom or having accidents, we don't want to treat it just from an exposure anxiety perspective. We would want to do problem solving, like let's look ahead, if we can look online or something about where the bathrooms are before we get to that place, planning bathrooms along the route. Oh, pause for a second. Також необхідно пам'ятати, що в роботі з таким випадком не настільки, коли є проблема саме з походом в туалет, коли дитина виникає чогось, те, що боїться в туалет. Тут важливо не тільки саме використання експозиції, а важливо також планування. Тобто, коли ви пропрацьовуєте, наприклад, дивитеся онлайн, де є туалети, або максимально плануєте маршрут так, щоб враховувати цей аспект, також корисно. Jacqueline, would you give, like, if you were to, if this were your patient, how would you set up the exposures? I think that might be helpful for participants to hear. Like, how would you do that? З питання Лінди, уявіть собі, Жаклін, уявіть собі, що це є ваш пацієнт. Як би ви використали експозицію тут? Яке би було б налаштування, яка би була б експозиція? I think I would want to start with more general exposures first to other things that are distressing to this patient.
Я би почала з такої більше загальної експозиції щодо інших речей, які також викликають дистрес. But when it's appropriate to work on this, having a plan of where those bathrooms are and then challenging the child to create space between the time they feel they need to run to the bathroom and the time they do run to the bathroom. Okay. So, for example, I have this urgency. It's a feeling of pressure, being able to identify exactly what the feeling is. It's a feeling of pressure right down by my bottom, or maybe it's pain in my tummy. And when I feel that feeling, I take some deep breaths. I do my grounding strategies. I talk to my mom about something else, use distraction. And then if I check in 5 minutes and I still need to go to the bathroom, then I go to the bathroom, and increasing that time, maybe 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Отже, окрім планування туалетів під час подорожі, я би також використовувала, я би намагалася максимально збільшувати час між моментом, коли виникає оцей тиск, це бажання йти в туалет, і тим часом, коли дитина реально йде в туалет. Наприклад, якщо вона відчуває тиск в животі, що фізіологічну потребу, що вона хоче йти в туалет, я би пропрацювала, щоб вона, наприклад, там використовувала різні дихальні вправи, або вона би говорила з мамою, або намагалася максимально би відволікатися, щоб цей час збільшити спершу до 5 хвилин, до 6, 7, 8 хвилин і далі. І потім вже, і кожен раз перевіряла там через 5 хвилин, чи є ще бажання йти в туалет. І так щоразу збільшуючи цей час. Also, educating kids on our nervous system can be really helpful. Our parasympathetic and sympathetic. So the fight or flight response when our body gets activated, and the rest and digest when our body is calm and comfortable. І також я би проводила едукацію дітей про те, як працює наша нервова система, як відбувається взаємодія між кишечником і мозком, як наша нервова система на це все реагує. Ця едукація є важливою. When our body is in fight or flight, it is tense, it's tight, it's activated, our heart is racing, our gut is moving, can move fast, versus the opposite when our body is in rest and digest and feeling calm and comfortable, our gut moves and digests better, hence the phrase rest and digest. And so how can we help the child learn to take their body from fight or flight and move it toward rest and digest, which can decrease the pain and the urgency? Що тіло може перебувати в різних станах. В одному стані воно може бути в напрузі, і ця ще більше напруга викликає ще більше бажання йти в туалет. А в другому випадку, коли розслаблено, коли якби так, відбувається значне розслаблення, відповідно зникає бажання піти в туалет. Thank you. That's helpful. Дякую. Sarah, if you have anything to add, please. I think all of that makes a lot of sense. I think also starting the exposures with what the patient is most motivated to work on. So if that is something related to a different area of anxiety, it's important to get that buy-in and develop that relationship from the start when doing exposure. Так, я згідна тим, що ви сказали, що це має сенс, і вважаю, що починати варто експозицію з тим, що найбільше мотивує пацієнта, з того найпростіше почати. That's such a great point. And exposures like maybe I want to go to a play date with a friend or go out to a restaurant is more motivating than going on the train or the bus. Так, важливий аргумент. Звичайно, що наприклад, піти на ігрову площадку для дитини буде більш мотивуючим, ніж, наприклад, поїхати в якусь поїздку. Власне, ми спробували щось таке робити, говорили про короткі поїздки, і ніби їй вдавалося на якусь велику. Actually, we have started to do that. We started with the short trips, and she was ready, so she has already tried short trips before going for a longer ride.
Nadia's had her hand up for a while. Виключений звук. Наче включала, вибачте. Та я хотіла ще запитати наших експертів, можливо, вони би порадили якісь візуалізації для доброї психоедукації для дітей, можливо, навіть менших дітей, які теж хочуть розуміти, якось можна було би їм показати в картинках оцей взаємозв'язок між мозком і кишківником. Якщо такі є, чи можуть з нами поділитися? I want to ask our expert, maybe you know, are there any visualization for teenagers or even for children where we can show, like for psychoeducation, where we can show this interaction, correlation, like interaction between the gut and the brain? Are there any like you can share, maybe if you have? There are definitely some really great graphics of the gut-brain connection. If you search gut-brain connection online, you can probably find some, but I think we could see if we have some that we could recommend. Я думаю, що є багато графіків, які показують цю взаємодію кишечник-мозок, які ви можете пошукати онлайн. Думаю, що їх є багато, але я також спробую пошукати і поділитися. Would resources in English still be helpful? Чи буде англійською мовою, все одно допоможе, так? Я кажу, що так. There's a really cute YouTube video called Functional Abdominal Pain. I'll write it in the chat. Є гарне відео, миле відео на Ютубі, яке якраз про функціональний абнормальний біль, і воно є, назва його є в чаті. I will paste it here. Є. And it's a little character that's a nerve fairy, and it talks about our nervous system and the connection between our brain and our gut. Так, бачите, там, в тому, якщо клікнути відео, то є певний якийсь там нерв, який якраз показує, як воно все працює. Any handouts or resources for handouts for kids, Jacqueline, that you can think of? Є якісь ресурси, які можна поділитися також? In English. Yeah. Do you want me to send them on email? Yeah, that'd be great. Yeah, you can send them to me and I'll forward. Ліна надійшла поштою, Лінда перешле ресурси також різні. Yeah, I think Sierra and I probably like handouts that show some of the graphics from the presentation, like our thoughts, our feelings, our emotions, and our behaviors, and specifically brain gut. So when I have this feeling of urgency, I have this thought, oh my gosh, I can't, I'm gonna poop my pants. And then I run away and avoid it. And then I feel better. And then kind of challenging that cycle. Great. Так, поділюся різними графіками, частину з яких я використовувала в презентації. Оцей цикл, коли я маю якусь думку, вона викликає страх і так все по колу. I'll work with Sierra and we'll try to put some of our handouts together to send to you in the next couple days. Разом за кілька днів надішлють. I'm wondering if there are any other questions or comments from participants or any suggestions? Є ще ідеї, коментарі, запитання учасників? Якщо можна, я б хотіла запитати. Я хотіла б запитати у психіатрів, який найменший вік дітей, можливо, в їхньому досвіді, коли ставлять діагноз тривожний розлад. Такий вже. I want to have a question. What's the youngest age of children that can be diagnosed with anxiety? Генералізований такий. Some generalized anxiety disorder. What's the youngest age from your practice? 3, 4? What do you think, 3, 4. Jacqueline and Sierra? I don't think there's a youngest age per se. However, I think it's not something that we
frequently see until later childhood, and that probably involves just kind of the cognitive processes that happen as a part of it develop a little bit later on in childhood. То немає якогось найменшого віку, але вони більше проявляються в пізньому дитинстві, коли вже функціонують певні когнітивні процеси. It's also common to look a little different in kids. Children will often worry more about school, extracurriculars or sports, and can involve some social parts too. But that's just a lot of different things that are important to kids is what they typically worry about. So it looks a little different than in adults. У дітей воно може трошки по-іншому виглядати, тому що діти часто переймаються уроками, домашніми завданнями, якимись позакласними завданнями. Тому в дітей воно може по-іншому виглядати. Для них ці хвилювання можуть бути типовими. Certainly, young children, I mean, I've diagnosed children as young as 4 with anxiety. Does it meet criteria for generalized anxiety? No, probably not. But certainly, young children can have anxiety, and it often manifests as irritability and temper tantrums. З свого досвіду, наймолодший вік, який я діагностувала тривожний розлад, це 4 роки, але він не був генералізованим тривожним розладом. І цей тривожний розлад проявлявся в підвищенні дратівливості. Дякую. Thank you. I guess Yuri has question. Yeah. Хотів запитати, чи є, можливо, теж розвиткові матеріали для дітей для вправи Кегеля? Можливо, є якісь відмінності між дорослими дітьми в цих вправах. Also, you mentioned this Kegel. Actually, Robert mentioned Kegel exercise. Maybe you have some handouts for this Kegel exercises. And are there any differences between these exercises for children and for adults? I will look for some handouts. I don't have one in mind right now. I think the exercises would be similar, learning to tighten and relax the pelvic floor muscles, which can contribute to urine, peeing, and pooping. And when we can learn to control those the way we want to, tighten them when we want to tighten them and loosen them when we want to loosen them, it gives that sense of kind of control that I can tell my body to do what I want it to do when I want it to do it, instead of feeling like your body is forcing you to pee when you aren't ready to pee or something like that. So I think it'd be the same for how we do those exercises in adults and kids. Я пошукаю такі додаткові матеріали, я надішлю, але загалом техніки, ці вправи однакові що для дорослих, що для дітей. Тобто вони вчать, як стримувати м'язи, як забрати цю напругу, як працювати з м'язами, щоб як тільки хочеш в туалет, щоб не було зразу бажання вже йти, так, а щоб працювати над тим, що можна стримувати це. Sometimes just adapting it to be child-friendly, like learning deep belly breathing. We might have a child lay down and put a little stuffed animal on their belly and learn to watch it rise and fall with their belly breaths. Для більшого це просто вправи, які підлаштовують під дітей. Наприклад, там класти їм якусь іграшку, м'яку іграшку на живіт, яка буде під ним, і коли вони робили дихальні вправи, щоб бачити, як ця іграшка рухається. I don't know a lot about Kegel, but my familiarity with it is I think it's often recommended for perimenopausal and menopausal women who struggle with urinary urgency as well as urinary leakage. Я не знаю багато про кегельні вправи Кегеля, але з мого досвіду я чула про них в контексті жінок, які мають перименопаузний або менопаузний період, коли в них є проблеми з тим, що є ці постійне бажання йти в туалет, і якраз вони можуть використовувати ці вправи для того, щоб працювати над цим. And it's really training around strengthening the lower pelvic muscles or the pelvic floor muscles.
Це якраз, щоб тренувати, розвивати ці м'язи нижнього тазу. It's also something we use in gastroenterology for like constipation when Oh, okay. it's when a kid can't let out their poop because they're unintentionally holding it in, and it's opposite of what you would think. When you Yeah. practice pushing out, the kid is actually holding their muscles tight instead of letting them go. And anyone can kind of practice kind of holding in versus pushing out. You can notice that it's the same muscles being used differently, and it's very common that pelvic floor dyssynergia, disconnection, that they're using the muscles incorrectly. Ми використовуємо також ці вправи в гастроентерології, коли ми працюємо з дітьми, які мають закреп. Ми вчимо їх оце розслаблення і навпаки виштовхування калових м'яз. Ми розуміємо, що воно працює інколи, тобто це той самий м'яз, який просто по-іншому використовується. І ці вправи якраз на розуміння, як правильно, що ми просто неправильно, коли хочемо виштовхати, ми навпаки затримуємо. So perhaps, Jacqueline, less about strengthening and more about relaxing. In that case, yeah. У випадку це більше не затримування, а на релаксацію того м'язу. Learning to differentiate. What does it feel Yeah. like when I'm pushing out versus what does it feel like when I'm holding in, and learning to use them appropriately. Тобто вивчення, як відчуває організм, коли ви виштовхуєте, оце пуш, а коли ви затримуєте, і вивчення відрізняння цих відчуттів. And same with urinary urgency. It's common that when a person feels like they constantly have to pee, they're actually not letting all of the pee out when they do sit down to pee, because they're not fully relaxing. So there's always a little bit of pee left in there, which continues to trigger the brain sensation that there's pee in here that needs to come out. Що інколи проблема виникає, коли занадто часто ходять в туалет, через те, що занадто напружені м'язи, і воно не все виходить, і, відповідно, трошки залишається, і це дає сигнал мозку, що ми ще не до кінця сходили в туалет, то ми йдемо знов в туалет, і так відбувається кол. The cat wants to Yeah. talk. Is Nadia still with us, or has she? I'm not sure. Надя є, чи Наді вже нема? Ну, її фотографія є. Oh, I'm sorry. I guess she is. Я перепрошую, я є, але просто в мене трошки пропадає зв'язок, не знаю, чи мене зараз чутно. Чути. Чути, ага. Так, мені здається, що у нас досить багато часу пішло на обговорення, і може тоді вже перейти до зворотнього зв'язку нашого презентера, бо справді тема така, що її, напевно, за один раз і не охопити, але що можна взяти, я думаю, що вже презентер може сказати. Yeah, okay. Nadia doesn't have a good connection, but in general, we have discussed a lot, so maybe it's a time for feedback and wrapping up, because this topic can be discussed for many hours. Yeah, I think Jacqueline and Sierra have already given feedback. Any other feedback that participants want to provide? Ну, наші вже дали відгук, так, може ще є якийсь відгук від учасників, тому що наші експерти вже його надали. Можу я якось відгукнутися. Дуже дякую за можливість прийняти участь у сьогоднішній зустрічі. І в мене картина стала більш повноцінна взагалі цього випадку і такого запиту.
Власне, якщо правда повернеться клієнт, я себе буду відчувати більш спокійно і більш впевнено, як рухатися далі, тому що було відчуття ніби невідомості, що з цим робити. Thank you so much for having me today, and it was very useful for me. Now I can see the whole picture, and actually it helped me to be more confident with such type of cases. Now I know what to do in future, and thank you for that. Беру собі ще один варіант експозиції, бо я була націлена тільки на збільшення відстані. And also I will use your example in this exposition because I was focused more on increasing the distance, but then you told about increasing the time, so I will also use this exposition. Thank you for inviting us. We love to be able to talk about these ideas. Дякую за запрошення. Нам дуже сподобалося працювати з цими ідеями. Хочу також подякувати нашим гостям, які презентували справді чудову дидактику. Сподіваюсь, що Жаклін та Сієра також приєднається до нас наступного разу. І справді ті теми, які відкрили вони сьогодні, вони в багатьох моментах є новими і мало озвученими в Україні, тому ми раді будемо запрошувати на схожі дидактики для презентації або ж для обміну досвідом наших таких колег з Сполучених Штатів. Yeah, and thank you for your wonderful for your didactics, and it's very new information for Ukrainian specialists, and we'd be happy to see you again, maybe with some similar cases. Thank you for the didactics and for all your ideas. I'd be happy to come back anytime. Ми будемо раді повернутися будь-який час. Thank you so much. Дякую. Добре, то ми, напевно, можемо перейти до такого завершального етапу і сказати, що наступна наша зустріч ЕХО відбудеться 1 жовтня. Уже так, як я анонсувала раніше, ця зустріч відбудеться наживо в Прикарпатському університеті. Ми вже маємо заявлений кейс, буде дуже цікаво. Запрошуємо вас приходити до нас 1 жовтня о 18-й. Аудиторія, де і місце, де це буде відбуватися, ми зазначимо відповідно у наших соціальних мережах. Дякуємо сьогодні, що долучились, що обговорювали, що давали запитання, і сподіваємося, що ця зустріч була для вас корисною. And also we want to invite you to the next TECO session that will be in Ukraine, in Ivano-Frankivsk, in 2 weeks in person at our university. So please enroll, and we will send you a location. And we were happy to see everyone today. I'll stay on. I'm just saying goodbye to everybody. Так, отже, всім до побачення, але ми ще на секунду залишимося з експертом. Thanks again, Jacqueline and Sierra. Дякую. Bye. 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 Bye.